Секундочку, и мы начнем осмотр игры Elex. Сейчас настройки проверю. Так, сразу звук. Так. Громкость голоса, общая громкость, громкость эффектов. Это все пока так оставлю. Так. Экран полный. Дисплей основной, соотношение сторон, разрешение, частота обновлений. Это все нормалек. Графика. Сглаживание отключено, изотропная фильтрация. Ну, посмотрим, если что. Дальность отрисовки средняя. Высоко, 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 высоко. Управление. Значение клавиш. И вперед, назад. Отдалить. Ходьба. Бег. Ну, это все по ходу. Режим оружия. Основное действие. Мощная атака. Особый прием. Так. Заход. Слева, захват цели справа, режим стрельбы, перезарядка. Ну, это все по ходу. Ай. Это все по ходу. Так, это вроде ничего так не надо. Игровой процесс. Субтитры включены, интерфейс, экран состояния, радар. Подсказка здесь пока будет, пускай. Подсветка объекта, уровень врага, узнал события, узнал задание. Автосохранение, период сохранения 3 минуты. Пускай будет так. Ну и в принципе новое. Стандарт. Magalan, home to a civilization of millions. Until the comet hit. Earthquakes shattered its cities. Firestorms swept the planet. And as Magalan fell into darkness, the survivors faced a world that was unrecognizable. Fighting amongst the ruins of the old world, new factions arose. The berserkers, the clerics, the outlaws, each with their own vision of the future. But it wasn't only the struggle for scarce old world resources that drove them, for the comet had brought something new. Elex, an element unknown to Magalan. It could fuel technology, change the evolution of life, open new abilities to those with the will to control it. For the clerics, it drove new technological innovation. For the outlaws, drugs to free their minds. To berserkers, it gave the power of magic. Seduced by Elix's power, some began to consume it. Addicted, overwhelmed, most degenerated into vicious, mindless mutants. But there were some who could control their addiction. To them, at the cost of their emotions, Elex offered strength, focus, and stamina. These people called themselves the Albs. Seemingly unstoppable, the Albs have waged war on all who will stand between them and their need to obtain Elex. Advancing from the frozen wastes of Zakor and their fortress Ice Palace, the Albs threaten the future of all the factions on Magalan. Now, as Alb forces prepare their final assault, Jax, renowned Alb commander, is sent on a solo mission. One Alb, selected to change the fate of Magalan. Так.
Разбили. Jax, you've failed your mission. You know our directive. There can be only one consequence for failure. Хорякс вниз. Привет, Вань. Как у тебя дела, как ты сам-то? Давно тебя не было, не видно, не слышно. Ну-ка, а пули раздели. Понятно. Ты уж пропал совсем. Так, будем пробовать. I should be dead. I better move before they come back to finish the job. And I better find a weapon. Неплохо бы найти оружие. Стрела. Еще стрела, еще стрела. А, понятно. Огнелист. Травушки, муравушки, как в готике. Ну, это понятно. Так, да, тут сюда что? I must have been here for days. The Elex is gone from my system. I feel Моя броня неужели забрал? Think, Jax. My weapons, my armor. Did Calyx take them? No. No. If Calyx had seen I was still alive, he would have finished the job. It was someone else. This is Idan, enemy territory. If Calyx returns, or if the berserkers find me, I'll be dead for sure. Да-да-да, вот про это вот только сегодня она вышла. Там, по-моему, кто-то топал. Там, ну, типа, есть палка. Ага, все, понял. Вынул. Что-то полезное. Мясом. А, тут, по-моему, что вместо... I look like one of the free people. There mustn't be a scrap of Elex left in my body. О, малое целебное зелье.
действия, да? У нас тут не все. U3, one of my crony units. It looks like it took a lot of damage in the crash. That's unsalvageable. I'm wondering where crony U4 is. If it's still active, then I might find it here in a den. Finding that drone would be helpful. Ну, по идее, можно же отказаться от всего и с мечом. Ну как, не полностью, в принципе, от всего. Здесь ничего нету, да? Так уж. Ну, графончик тут простой, но, в принципе, приятный для глаза. Так, мне что-то кажется. Ну-ка, я туда могу? Интересно, радио. Нет, тут можно от оружия отказаться, от всего, ходить с мечом в доспехах. Эй, эй! А вот это я... А как? А вот эта жопа, отстань от нее. Беги. Сейчас мы ей дадим второй бой. Там что-то по-любому, наверное. Защищайся, ё-моё. Жесткая на жесткая. Сейчас я хочу ей. Надо привыкнуть к управлению немножко. U3, one of my crony units. It looks like it took a lot of damage in the crash. That's unsalvageable. I'm wondering where crony U4 is. If it's still active, then I might find it here in a den. У нас пук уже команда есть. И крокозябр изгонить. А куда без крокозябр? Нет, что-то тут, по-моему... Ну-ка, ради. Так, настройки. Клавиатура и мышь. Значение клавиш. Типа сблизить. Это понятно. Вот что-то, по-моему, было. Уклониться. Вот это вот. Это все кругом занято. А я уклонение сделаю, если... Так вот я попробую. О! Точно. Буду попробую вот так вот. Это, считай, он идет кувырок. А, можно так, ага, еще. Сейчас мы попробуем ту крокозябру. Четвертым будешь? Олег присоединился.
Он починил. У него материнка полетела. То есть ему все сделали. Так. А вот это я глуплю. Все, короче, на. Привыкнуть надо, конечно, к управлению. Так, сейчас тут посмотрим, что тут вообще есть. Бутылка с водой. Зуликс какой-то. Нихера себе, у тебя что там так жестко? Амулет какой-то. Хлебанем. Зелится. Что-то у тебя там жесткое случилось. Не настроя. А, ну это все обратно ведет. Ага. Не, все нормально. Так, это я смотрел. Что, пойдем внутрь достанем. О, крысу шатать буду. Так, ну. Стрела, стрела. Что это тут? Шкатулку. Пленка. Что здесь еще такого есть? Как, кстати, звук кружечка. Винца. А как без винца-то? В нашей жизни без винца никак. Rotting technology from the old world. That's all that's here. I'd better move on. Отмычка это... О, посидим. Ну, кстати, инвентарь, наверное, да? На инвентарь. Инвентарь хочу. Или когда сидим нельзя. Эй, дядька, вставай. А я не то нажал. А, инвентарь. Двуручного нету. Этих у меня 4. С луком еще будем. О! Нормально. Нате. А, на это тоже выносливость идет. Нате. Понятно.
Чуть не было. Да ё-моё, не надо садиться. Кость. Может пригодится, пока соберем. Что еще два? Взять патрон для ружья. Часть карт нам тоже пригодится. Поскорее бы уж прям оторваться по полной. Олежка потихонечку въезжай. Здесь ничего, все я собрал. Хлам берем. Хлам нам всегда нужен. Опа, эликсир. Чуть не пропустил. Да хочется погонять нормально. Охота начинается. Глава 1. I'm here in enemy territory. What was Calix doing here so far from Zakor? If I want answers, I need to find him. And, for that, I'll need weapons and equipment. Так, все я здесь собрал. Осталось крыску, лариску. Опыт. Тут что такое? Факел. Здесь может такой раз. Посижу, подумаю. Все, надумался, поехали. Да, у тебя там вообще серьезная поломки-то снова-то, Вань. Evacuation sequence initiated. Remain calm and proceed to the indicated exits immediately. Follow all instructions from service personnel. Thank you for your visit to the observatory. My jetpack. Finally some luck. The guy that took my armor must have dropped it. Now, all I need to do is find a way out, cross kilometers of enemy territory, and find out why my brother tried to kill me. What could go wrong? Реактивный ранец. Нажимаете. Все, во. Ох, тут сколько всего доброго. Туалетная бумага и сигареты. 10. Этот еще должен, да? Туалетной бумаги чувствуется много, надо будет. Так. Что там, Лекс? Или что это? Целебное зелье, да. Еще туалетная бумага. Надо тебе им с молотами подружиться. А это вскарабкаться типа. А тут ни хера нету. Ну-ка. Тогда это чисто вскарабкаться. Так, оттуда я пришел. Так, вот сюда обязательно. Так, крыса.
Отвали. Вяленое мясо, металлические детали. Это, конечно. Молоток. Сигареты. Еще сигарета. То вдруг сейчас ты на улицу выйдешь и скажешь: а прикурить у тебя есть? А мы ему сразу: есть, дядя. И в зубы. Все что ли? Не. Ну что, крыс. Кость. Что-нибудь, наверное, можно будет сделать. Так, стоп. If they recognize me, they could finish Calix's job for him. Наверное, все пригодится. Опа. О, уже зелье покрупнее. Слушай, ну тут всего разбросали, а? Хорошенечко так даже. На, вот тебе и дали в зубочистку. Come on, get up. If you're gonna make a habit of attacking people without warning, you should get better at it. I heard you before you even left the ruins. Someone tried to kill me. They stole my armor and my equipment. Then I find you here waiting to finish the job. First you attack me, then you accuse me of being a thief and a murderer? If I wanted you dead, we wouldn't be having this conversation. Trust me. You need to apologize. Так, что тут? Я ни за что не собираюсь извиняться, засранец. И бумагу ему так в лицо. Шо. Докажи мне, что ты не вор, и я, возможно, научу тебе доверие. Начну тебе доверять. Ну, давай попробуем. Prove you're not the thief, and I might trust you. Only facts matter, not words. Trusting people quickly out here is as good a way to get killed as walking around without a decent weapon. Which means you just got very, very lucky. I can help you find a safe place and new equipment, if you stop trying to attack me. Why would you help me? That's my job. I look for people out here and help them reach Goliath. You'll be safe there. Safe? Понятно. You could be some kind of slaver. What is it you really want? I want this war to be over. Until then, Goliath needs more people to survive, and people need a safe place to go. Well, a safer place than being out here on your own. But you're welcome to stay and risk being picked up by an Alb raiding party. Between them and the Rotboars, you won't live long. Say, you didn't see anyone else up there in the ruins, did you? You're the first person I found this trip, and it would save me a trip up there to check. You're scared of the Albs. Aren't you? They kill most people on sight, the lucky ones. If you're unlucky, you'll end up a slave or stripped down for Elex inside of one of their converters. But hey, enough talk. You need to decide what you're gonna do. I'm going back to Goliath, and you can come with me if you like. Safety, security, and you can find work to earn enough to buy equipment. If you want a chance to survive, it's the best offer you'll get. That's why I joined the Berserkers. Out here, drifting and hoping to stay alive. I knew it was only a matter of time before my luck ran out. I know joining a faction doesn't appeal to everyone, but it gave me purpose. And what have you got to lose right now? Nothing from what I can see. Так, он тут у нас уже куда-то завербовать хочет.
Вот, давай я пойду с ним, но это не значит, что я тебе доверяю. Trust is earned. That goes both ways. You'd better remember that. Every choice you make adds up in this world. The way you speak to people will determine your course in life. Just take a look at yourself. No armor, no weapons, no companions. You've not exactly succeeded in life, have you? Well, all that changes today. Whatever you've done before, your life can start again. A new beginning. When the next Alb raiding party comes down from the north looking for Elex, the people of Goliath will defend you. You won't see the inside of a converter with us to protect you. Instead, you'll get a chance to prove yourself. To join us. Why do you want to help me? Like I said, Goliath needs people. Warriors, cultivators, hunters, storekeepers. Whatever your skills, we can find a place for you. Да, кстати, как-то уж больно просто. Еще не зная меня, уже что-то мне предлагает. And you just take people in? If you stay, you'll have to earn your place. But be you cleric, outlaw, or alb, that's true everywhere. Sure, you'll get given orders and you'll have to follow the law, but it's not like you have things easy out here. Look, we can keep talking, but at some point, you gotta decide. So, what's it gonna be? Я сказал тебе, что я пойду с тобой. Что-то 10 раз переспрашиваю. Your actions and words seem to match. I will trust you. For now. Yes, well, I'll take that as a compliment. You won't regret it. Надеюсь. Combat, magic. If those interest you, then the Berserkers offer training to people who join their ranks. We'll make a warrior of you. We should get going. This is Rotboar territory, and you won't last long if a pack of them turn up here. Follow me to Goliath, and you can earn the Elex to buy armor and supplies. Trust me, you'll need them. Гoliath. Ладно, давай отправимся с тобой. Lead the way. Then follow me. And if we lose each other for any reason, you'll find Goliath to the east, at the foot of the mountain. Just look for the light from our mana shrine. You can see that from a good distance away. Oh, and the name's Duras. Pleased to meet you. Just lead the way. Very well. And keep up. Keep your eyes open. We're entering the hunting grounds of some of the local wildlife. Ну, слушай. Атака Е. И выполнять требовательный носность. Вы не сможете выполнить действие. Это я понял уже. Погоди пока. А что оружие-то? Понятно. Патрон лежат, 9 стрел, ладно. Пошли, дурас. Ага, все. Стой. Теперь у меня есть ржавый топор. Ну-ка он. Ценность 30, сила и урон 22. Всяко лучше. We should get moving. Okay. Watch your step. I've never come through this area once without getting attacked. Ну давай спросим про I ворона. want to find the thief who took my armor. Well, for anything stolen near here recently, I would start with Ray. He's an outlaw I found out here a few days ago. Very jumpy. Definitely looking for something. Where do I find him? Huh. I don't know. He disappeared off to the northeast. I'm guessing he went back to Tavar. But, hey, I wouldn't rush after him. He's probably sold your armor by now. Так, если тут опасно, зачем ты сюда возвращаешься? Magalan almost died when the comet hit.
A living, breathing planet turned to ash and dust. But the Berserkers are using their magic to bring our world back to life. Just look around you. Edan is the greenest place on Magaland. They need more people. And they offer anyone who comes the same chance to start over. We should move on. One downside of all this plant life is that you can't see the rot boards coming. Ну что ж, не будем задерживаться. All right, then follow me. Дурас. What are the ruins over there? Что-то The взрывали. old world. A reminder that the past can be left behind. То, что осталось от старого мира. Can we find anything useful there? Maybe. A group of clerics came through this area a few days ago. A scouting party reconnoitering Goliath. Well, that was their plan. Instead, they ran into a group of rot boars. Got chased into those ruins and haven't come out. Ладно, смотри. Достойно. Eaten by rot boars? That is no death for a warrior. Concern for an enemy. Well, you're right. No one deserves that death. I wish more people would look for common ground instead of shouting our differences. Why haven't you joined a faction? Даже не знаю, что тебе. Why did you choose to join the Berserkers and not the clerics? The clerics follow the god Kalan, who tells them technology will save us all. I don't believe in gods, and I don't think boxes of cables hold all the answers. Maybe I should join the outlaws. Huh. They might call themselves the kings of the desert, but they're just hanging on to survival like the rest of us. And that survival comes at the cost of anyone around them, even their own kind. Изгой нам точно не подходит. Ладно. Stop questioning me about my business, or I'll get angry. I cannot decide whether to join a faction out here. Let's go on. Well, we have a choice to make. You're short of equipment. We could see if the clerics have left any in the ruins. You want us to go into the ruins? That's up to you. But there's a risk to that. So maybe we should just head straight for Goliath. I better warn you that the creatures in there won't take prisoners. It would definitely be safer to bypass them for now. So, what do you think? Shall we risk entering the ruins? Пошли, Let's go сходим. into the ruins. A brave choice. Opportunities are there to be seized. Вы выбрали трудный путь. Вы получили новый уровень. Ходите. Адъютор нажав. Those clerics should be around here somewhere. Так, очков, значит, добавим. Физически влияет на урон в ближнем бою, доступ к предметам и способностям. Так, стойкость. Стойкость отвечает за пожизненную энергию и доступ к предметам и способностям. Ловкость. Улучшение ловкости помогает повысить урон стрелкового оружия, доступ к новым предметам и способностям. Понятно. Интеллект, отзыв группировки, интеллект увеличить либо ману, либо пси-силу, а также открывает новый способ, хитрость. Социальные навыки открывает некоторые способности, также увеличивает лимит препов у изгоев. Так, стойкость, силу даже вот так я сделал.
Стойкость добавим, оставим так. Наверное, ловкость повысить и интеллект, по идее, к магии, наверное, поведет. Хитрость, хитрость, хитрость. Я вообще, наверное, на стрелковое оружие в основном, ну, добавим вот так вот. Очки обучения. А, там гроза, машина, оружие ближнего. А, тут все, ладно. Пойдем. Are you ready to go on? А тут есть. Так, сохранимся. Let's go. Иду я. Давай топор, что ли, достану. Я сразу соберу. Блин. Слушай, а тут есть еще? Что-то вижу. Да ё-моё, ты чё? Можно даже, может, попробовать проще ногим. Ой, ты тут кого-то нашел. Да телепорт-то ладно. Дурас ты там как? А, все, мы забили его. Неуклюжий гниловепарь. Сейчас идем. Надо сейчас смотреть. Опаньки. Взять жареное мясо. Приготовить. Выбрать количество. И мясо. Мясо можно готовить. Все, ведь больше нету. Да, нету. Опаньки, что? Кусок сера. Слушай, а можно? Да, конечно. Хера тут стрел.
Быстрого спуска нету. Надо учиться летать. Опаньки. Let's go. Загоним кому-нибудь. Поспать типа можно. Пропаганда. Ничего сделать нельзя. We should get moving. These ruins look like they were some sort of machine shop in the old world. You know about the old world? Only what I've learned on my travels. Ruins and wreckage. The old world is irrelevant. Irrelevant? It's where we all came from. The Berserkers want to grow the world back to what it was. The other factions pick through its bones, hoping to find the technology it left us. Прям берсерки хорошие. Отмычки. А здесь что? Ни хера тут нету. Так, что-то было. Суп консервный. Все что ли? Также кровать, ну ладно. Оставим это все на потом. Так. Ну, посмотрим. Давай. Брони тоже нету. Шестнадцатый 05 160 вызовешь из Хортова даун. Нам поручено принести веру в эту землю, прощупать оборону противника, изучить особенности местного населения. 25.05.160. Дорога в Дан была долгой и тяжелой. А вот мы наконец пересекли границу. Здесь живут существа, которых я не видел в Игнадоне. Мы из-за них оказались в опасности еще до встречи с местным населением. 27.05. Мы встретили каких-то лесных жителей, но они не стали слушать нас, начали нам угрожать. Мы ушли. Вечером мы с братьями прочитали особенно длинную молитву, чтобы укрепить наш дух. Да услышим Калаам наши слова. Калаам. 29.05. В этом странном краю есть собственная религия. Примитивное поколение деревьев. Поклонение деревьям.
Так, сундучок. Пачка денег старого мира. Выключим. Молитвенник клириков. Блок сигарет. Клан, ты призываешь нас посвятить себе знанию и сохранению технологий. Мы несем твое слово по миру, обращая неверующих к имени твоему. Клан, мы пойдем путем, что предначертан нам до самого дня спасения, сохраняя чистоту разума, покуда мы не встретимся с тобой. А вот все, больше ничего нет. Есть. Выдан часто заходит. Do you often find clerics at Idan? All the factions come here. For intel, for resources. We all take from each other. At least it's just raids from the clerics for now. There have been wars in the past. And it does seem like there are some clerics who want to repeat those mistakes and take us back into open warfare. Let's go on to Goliath. Right. Follow me. You say there were elves in this area. How long ago was that? The raider crashed a week ago. It's been quiet since then. Well, apart from the scouting party on the edge of the forest. Feels like something serious is brewing up there in Zakor. And that's bad news for us all. Let's go. We should get moving. I'll get this one. Могу сказать, что я тоже участвовал в его уничтожении. Are you ready to go on? Иду я. Let's go. Эй! We should get moving. Пойдем. I'll help you. Все пригодится. Стой. Эй! Вот.
Эй! Да вижу. Вот это вот точно я зарубил. Are you ready to go on? Да погоди-ка. Не все тут осмотрено. Сейчас на крышу попробую забраться. We need this damn thing, but these mutants are everywhere. There! There, you hear that? They're coming from above. Hey, you idiots! Move your asses and get them! Самогон. Метла. Вдруг что-то принести придется. Хлебанем. Так, тут нету ни хера. Вот кто-то руби. Что-то всех тут перебили. Топорик. Так, его тут что-то валяется вроде. Угу. Ну-ка посмотреть, если... Топорик, у него 30. Нужна сила и стойкость. 33, 23, понятно. Черт, нет ничего. Ладно. Возвращаемся. Просто он заждался уже точно. Побрали этих, побрали. Пойдем. Let's go. Мясо надо будет пожарить. You should be able to make your way on alone from here. You can find supplies and get yourself back on your feet in Goliath. And then, the choice will be yours. So I can just leave whenever I want. You should try to get a better weapon and some armor before heading into the wastelands, but that's up to you. Have a look around our community. See what we can offer you.
What happens if you find an alb here? They try and kill us, so we kill them. Except the Separatists, a group of Albs that has broken away from Zakor. Maybe they could be allies. Ну-ка. You think the Separatists will help you fight the Albs? Maybe these Separatists want to join the Free People. Maybe they're just another threat. But I'm sure that together, we can defeat the Albs. But for now, the Separatists are outnumbered, without friends and defiant. They're already finding life is hard out here if you haven't joined one of the factions. That makes them jumpy, so I'd be careful around them. They're suspicious of everyone. Well, we have reached Goliath, but this is only the start of your journey. Look for me once you've settled in. You'll find me up at Warlord Ragnar's stronghold at the top of Goliath. Ну-ка, что у нас-то? Так. Берсерк воин, рабочая жестяная банка. Так, ну-ка, карту открыть. Альбов. Это Джакс. Маленький лагерь. Телепортироваться пока это точно. All right, you can stop there. In the name of the Hooded Crows, and with the power invested in me by the warlords of Goliath, I hereby challenge you to state who you are and what you want. You should know that Goliath is eternally vigilant in its search for Albs. Так, меня прислал Дурас. Dura sent me here. Oh, you're one of Duras's hand-me-ons, are ya? You better think about reporting to Ragnar. Or one of the other warlords when you get in then. They'll check you're not an Alb spy. All right. You can go in. But all weapons must remain sheathed. Start anything, and a paladin will turn you to ash faster than you can say, I wish that Duras guy hadn't sent me here. Oh, and don't steal anything, or flash technology around. I don't expect any more or less from you. Understood. Good. Then I welcome you in the name of the Berserkers. Кто такие серые вороны? Who are the Hooded Crows? We are the warrior clan of the Berserkers. Our warlord Ragnar, proven in battle, worthy defender of Goliath, leads us as we stand to defend our cause from all who would oppose it, from within or without. We stand as guardians for fairness and justice, equality and order. All who wish to join the Berserkers must answer to Ragnar. Who's Ragnar? How can you not have heard of him? Ragnar the Fierce? Ragnar, son of Bajar? He is the highest warlord here in Goliath. Literally, he lives up there in the ruins from the old world. Who's in charge here? Weren't you listening? As long as Thorold, the great pilgrim and master of all magic, is away on retreat, Ragnar, warlord of the Hooded Crows, is in charge. Warlord of warlords, mighty and just, he is an example to us all.
I wouldn't go knocking on his door unless you're serious about joining us. But you might get lucky and see him in the lower quarter. He likes to keep an eye on things personally. Right, got it. That's why Duras sent you here? To be recruited? You better join us and not the outlaws if you want to live. Follow the laws, impress people, and Ragnar might see fit to let you become a berserker. Break the laws, and we'll break you. Понятно. It sounds like you're expecting trouble. Outlaws, clerics, and now the Alps starting wars, and that's before we talk about mutants. Where have you been if you don't think there's trouble in the world? But don't worry, you'll be safe here. No Albs getting past me. Is there somewhere I can stay in Goliath? Maybe, down by the tavern or with the cultivators. Try the lower quarter. There's room there for honest men. Pay your way, or work for your stay, and you'll be welcome. We are the protectors of Magalan, and we welcome all free people here. So, what can I do to earn my stay? Can you handle a weapon? Yes. Then you'll find work. We're short of people since the attacks began. This place doesn't sound too safe. Where is? With the Albs looking to tear down this whole world. You're short of people? Everyone's lost people to the Albs. Workers, cultivators, warriors. They're all looking for more hands. You'll need to earn your place. But there are tasks for all hands. And the shards to pay for them. You use shards as money? What else are you going to use? Everyone uses Elexit as money. And don't start on with trying to barter your way with Raptor shit. You'll need Elexit. Or decent old world scrap if you want to make a deal. So, your leader Thorold is not in the city? No. Master Thorold, the Pilgrim, glorious, great, and wise, has gone into retreat. There he seeks answers. From there he will return to bring us victory. He will return as soon as his mission is successful. Until then, he has given Warlord Ragnar command of Goliath. Okay, I've got it. Земледелец, нихера себе земледелец. Nothing is free in life. I stop listening whenever she opens her mouth. Это что такое? Типа таверна. Another incomer. Are you here to trade, fight, or just add another mouth to the masses? Because unless we get help, I don't know how we're gonna keep feeding the people we've already got here. They are supposed to be able to conjure stuff up with their magic, but can they do that with supplies? Can they magic up the food we need? No, they can't. Magic up supplies? Mana, spells, magic it up, whatever you want to call it. Work here might be quite hard, physical labor, but it's supposed to be balanced out with magic. But where is the help that I need? But then, what does magic do for me when I'm hungry? In any case, I won't let myself be deceived. Even if our magic can protect us from what is out there, it is no replacement for a full stomach. What do you have to trade? You can take a look at our stock. The selection is more limited than I'd like, but it's what we have. Of course, if we weren't besieged by outlaws, albs, and we're still pen-pushing bureaucrats, I could offer you more. Are things really that bad in Goliath? That depends who you ask.
I'm sure there are some who don't notice how hard it is for everyone at the bottom of the pile. It sounds like you have a problem. Oh, I wish it was only one. But let's start with the Ison clan promising me regular deliveries from the Valley of the Damned, and then failing to get them for me. It's time Master Thorals returned from his retreat to put this right. But like everyone else, it seems like he has plans greater than, say, making sure everyone gets fed. If we don't get that food, we'll be living on hope and fresh air. But then, why should you care if our warlords don't? Can I help? You? Well, I'm not one to turn down that sort of offer. My only motive is to keep people fed. If I'm going to achieve that, I need someone to talk to Angrim. I need someone to persuade him how serious the situation is. These warriors seem to think that fighting is the only thing that matters. But let's see them try fighting when they've not eaten for a week. Can you tell Angrim that's how bad it is? That if we don't start getting boxes of supplies, then the only thing he'll have to eat is boxes. I will speak to Angrim for you. Thank you. My hunters are doing their best, but we can't get by without those food supplies from the valley. Поставки провианта. Can we trade? Look around. Tell me what you need. География, у меня Elex 386 плюс 1. Ну, тут рецепты есть. Тушенка. Топорик, правый топорик нужен. Железный пруд. Путешественника. О, вот надо. Здесь еще пока ничего продавать. Патроны для ружья. Ладно, это пока мы ничего. You do know that technology is banned here. Опа, мне же еще надо. Вот так вот.
Обучаться надо, понятно. Так, не для этого я открыл. You do know that technology is banned here. Недалеко. Так, ладно. Как бы для первого взгляда, я думаю. Не заводится. Хватит. В то время позднее. А мне завтра еще на работу. Так что всем спасибо за просмотр и пока. Сейчас сохранюсь.